Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 20 de The Witcher 2. Com o campo de batalha livre da maldição, o indesejado efeito colateral é que o exército de Henselt virá invadir Vergen. A boa nova, por outro lado, é que Saskia escapou bem e está pronta para comandar a resistência. A missão é Vergen sitiada. Geralt acordou no quarto de Philippa Eilhart bem a tempo. As forças de Henselt foram se aproximando de Vergen para sitiar a cidade. Havia alguns heróis que poderiam virar a batalha em favor de Saskia. Então o bruxo não tinha outra escolha senão levantar da cama e cuidar disso com as próprias mãos. Zoltan Tivai aguardava no portão. Don the armor of courage. Have no mercy. The gods be with you. I heard the Kedweni are marching! What Run a to the heap gate. of imbeciles! Your compass not Things so will get hot. You'll see. You don't stand a chance against me. Zoltan, prepare the main gate's defenses. I'll cover the wall. The defense will be so strong, Henselt's stick will go limp. You're quite the general, Zoltan. Why not call me a bloody marshal? Saskia's got it into her head it's either me or Yarpen. We drew straws, and I lost. It's good you're up. Henselt will be here any minute. Why? Would he be disappointed not to see me? He'd be bloody depressed. Você está pronto? Não será fácil. Henselt's experienced at waging wars too. Experienced my arse. Once they stand beneath the walls, we'll douse them in hot oil and set them ablaze. Just do your part, and Kedweni heads will fly like fattened horseflies. The Kedweni are coming! E qual é a minha parte, Zoltan? They multiplied or what? Time to give them a taste of hot oil. There are valves in the cauldron sides. You need to clear them. I'll take the left side, you get the right. Eu pela direita. Vamos lá. A minha direita ou a sua direita? Hurry up, get out! We don't cover them in oil, we'll cover up with them and penny up! Come on! Together! All right. Let's go. That hot oil was a great idea. Now they'll see it. They dry up lovely. Pensei que tinha que acabar com todo mundo que estava subindo. Fall back behind the second gate, or they'll kill us to a man! Fall back. Retire-se e siga Zoltan. Vergen sitiada, atualizações. E então a investida começou. A primeira onda de atacantes logo destruiu a barricada e adentrou em Vergen. Para enfraquecer sua determinação, Geralt e Zoltan decidiram ativar um antigo mecanismo dos anões e derramar óleo fervente sobre os atacantes.
Zoltan correu para os caldeirões da esquerda e Geralt se apressou para a alavanca do lado direito das paredes. Com a habilidade de um perfeito engenheiro, o bruxo ativou o mecanismo nas paredes e óleo fervente choveu sobre os inimigos. Isso não pararia os Caledonianos completamente, mas diminuiria seu número e enfraqueceria seus propósitos. Terminado o ato, Geralt correu de volta aos defensores. Zoltan estava esperando próximo aos portões. Os atacantes não teriam chance se usassem apenas armas convencionais durante a batalha, mas havia um feiticeiro ao lado deles. Detmold destruiu a barricada com feitiços. Os Caledonianos atacaram e os Aerdianos tiveram que se retirar. Stop hopping around! To the walls! Like a shot! At once, Finalmente você se mexeu? E o que a gente faz aqui Stop agora? hopping around! To the walls! Like a shot! At once, brave leader. Stop hopping around! To the walls! Like a shot! At once, brave leader. Close the gate! Yes, sir. Por que você At veio once, tão brave rápido, leader. Zoltan? Hold the lines! Show them how Avernian soldiers fight! Upper Edern. Defenda as muralhas. Ele não tira mais a espada automaticamente. Repel those Kidwenny rags! They won't give up easily. They'll return if they're thick as bricks, to find bricks falling on their heads! Another assault is coming! Get ready! The day will be ours! It must be! Upper Edern. Saskia! Well, it wasn't easy, but seeing those ruffians run was worth the effort. They'll be back. They're as stubborn as a dwarven farmer. But their balls are much smaller. I need your help, Witcher. I'm hearing that more often lately. Seems you're irreplaceable. Listen, tunnels run beneath the town and connect the keep with the dwarven mines. Who knows about them?
almost no one, but I decided to secure them anyway and sent a detachment of scouts. None of them returned. Eu darei uma olhada. Then I'll take a little excursion beyond the town walls. Now's the perfect time. Hensel's men lick their wounds like flogged bitches. They'll need about an hour to regroup troops and set up formation for another assault. Let's not waste time. I'll come with you. Seu lugar é aqui. You shouldn't go. It's too dangerous. I thought you more keen. Since when do I avoid danger? The defenses are well prepared. Everyone knows their task. Besides, we'll make it in time. I'd rather you assigned me an able troop of men. I won't reform ranks now. This formation is effective. If they don't strike suddenly from the mines, we should hold through the siege. You're in charge. Lead on. You surprise me more and more. I thought witches stayed out of politics. I'm not interested in politics. Yet you stand on our side. I stand on That's Zoltan's the whole army. side. Jorben's. Nobody else. Would you join them Maybe if they have a fought under a problem fucking Kedweni in Fair banner? Kedwen. No dwarf would fight for Henselt. Mas não era por ela ser mulher. O lugar dela era aqui para comandar a resistência. Ela que já interpretou errado. Desde quando eu corro do perigo? Verifique o túnel secreto. É o túnel da mina? Mas está marcando que eu devo ir em outra direção. E ela também está indo em outra direção. Ah, essa porta que estava trancada o jogo inteiro. Então era essa a entrada que ela falou. I'll take the lead. Stay behind me, Saskia. A chivalrous witcher. Another surprise. The world's upside down. Guess they'll never learn. É, pegar a espada certa, né? A Saskia tá pra lá, mas... porque eu tenho que segui-la, é isso? Lá é o meu objetivo, então... My lord, we'll soon reach Bergen. You'll take them by surprise. Bergen is in danger and the Virgin of Edirne roams the caves with a witcher. I understand. Your cherry is aching and thoughts turn to pleasure before death. Kill them.
de revelação. I know a woman is flighty, but to that scale? Now you know my greatest secret. I had no choice. They would have killed you. Agora entendo como você sobreviveu ao veneno. Era você no cerco ao castelo Lavalette? Ninguém mais sabe a verdade? E eu machuquei a boca do dragão lá em Lavalette. A dragon appeared during the siege of the Lavalette's castle. I was helping Arian Lavalette. Why? He fought against tyranny and its transgressions. I understood him very well. Vergen could have used someone like him. Nem mesmo Henselt pode derrotar um exército ajudado por um dragão. Agora entendo como você sobreviveu ao veneno. Ninguém mais sabe a verdade? Does anyone else know? Deathmold. I meant allies. Yorvith? Yorvith invented the whole Dragon Slayer story. He believes Eden needs someone like me, and someone like me needs a legend. He was right. Agora entendo como você sobreviveu. Now I understand how you could combat such a powerful toxin. Philippa is a great sorceress. Even she couldn't have saved you if you were human. You're a witcher, so you know a lot about us. Only golden dragons have the power to assume any form. My father was a knight with bright eyes. He treated life like a beautiful adventure. He loved humans and tried to understand them. Thanks to him, I believe every man is equal and liberty shouldn't be peddled. Father claimed the world to be filled with chaos and order. Chaos equals aggression. Order is the defense against it. What happened to him? He taught me to live among humans and moved on. Dragons do that. Nem mesmo Henselt pode derrotar um exército com um dragão. If a dragon helped Vergen's defenders, Henselt wouldn't stand a chance. I thought about that. But what would happen to Upper Edirn when the dust settles? Eles renunciariam a você. Isso é algo que eu posso prever. Não é algo que eu possa prever, isso. You can't foresee everything. You know how the world treats freaks as well as I do. But if Vergen falls, your ideals will be vanquished. Maybe averting that is worth the sacrifice. Let's for a moment assume I revealed my dual nature. Who would lead Upper Edirn? Do you see a replacement for me? It's hard to imagine one that compares to you. Dwarves will support their own candidate, elves theirs, and humans will start looking for a king. That's why I must ask you to keep this knowledge to yourself. We'll have to deal with Henselt without a dragon's help. And we will, also thanks to you. I'll never forget what you're doing for Edirn, no matter your reasons, Witcher. Let's go. The defenders need you. Em uma jogada ousada, os soldados de Henselt atacaram as paredes. Geralt foi à frente para repeli-los. O bruxo não teve um momento de trégua. Um segundo ataque ocorreu depois do primeiro, e ele teve que se manter firme no seu posto mais uma vez. Henselt foi repreendido. No entanto, o que não pode ser feito diretamente pode ser alcançado por malandragem. Uma passagem secreta levava para Vergen e Saskia temia que o inimigo a encontrasse. Acompanhado por Saskia, Geralt desceu aos túneis secretos dos fundadores. Os defensores suspeitavam que o inimigo poderia usar os corredores para lançar um ataque traiçoeiro por trás. Suas suspeitas se mostraram corretas, pois a primeira expedição encontrou soldados caedianos e depois o próprio Deathmold, liderados por um traidor vernenês. Geralt não poderia deixar passar esta oportunidade e atacou o feiticeiro com a espada na mão. Deathmold não era tolo de ficar de braços cruzados para ser cortado pela lâmina do bruxo. Ele voltou para uma posição segura e atacou Geralt com um feitiço tão maligno que a visão do nosso herói escureceu. Derrotado, o bruxo caiu no chão. Os corredores dos anões
seriam a sua sepultura se não fosse por Saskia. A forma da matadora de dragões mudou, transformando-se em um dragão, e saltou em direção a Detmold, levando-o a fugir. Assim, o bruxo descobriu o segredo de Saskia. De repente, os muitos elementos da sua vaga história começaram a fazer sentido. Era claro que tinha sido construída desde o início, a história, né? A matadora de dragões, sendo um dragão, tinha usado a história para moldar sua imagem como uma lutadora por um válido pontar livre e para esconder dos humanos a sua verdadeira forma pouco conveniente. O bruxo, que tinha sobrevivido milagrosamente, tinha pouco tempo para analisar as questões em detalhe. Ele teve que voltar para as muralhas e salvar Vergen. Saskia atualização. Quando Geralt descobriu toda a verdade sobre Saskia, todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Saskia, um dragão fêmea de alta raça, poderia assumir qualquer forma que ela desejasse, mesmo a de um ser humano. Detmold atualizações. Durante a Batalha de Vergen, Detmold ajudou os invasores, usando sua magia para destruir fortificações e posições defensivas. É claro que se tivessem sido privados de seus talentos, os Caelwedianos não teriam penetrado tão longe. What happened while I was gone, Zoltan? The fun is about to begin. Herdsman Henselt personally leads all his cattle here. We'll win. Is that all? We've got unexpected guests. Who? I think one of them's a she. Ugly like shite after winter, but she's got tits. You should have seen our lads' faces when those eyesores entered the courtyard. Did they say why they want to help us? Wizard good. Wizard's foe is troll's foe. I met this pair. They can be of use. Good. We want to create a land without prejudice. When news that Henselt will personally lead the assault spread, the spirit of our lads fell into the gutter. Tell them, Zoltan, that if they don't believe in victory, they might as well fly a white flag. I tried, but they still look down. Gather the defenders, Zoltan. Casalzinho troll veio ajudar. Why so quiet? I thought you'd be merry. King Henselt himself will honor us with a visit. We're all going to die. We can't repel the attack. Henselt is invincible. We won't be fighting mere minions, but their king. And the king himself will have to recognize our victory. Could a soldier dream of better than defeating a monarch? Or maybe you're afraid to fight. Maybe we should fly a white flag. It's so simple. Henselt will quickly set up his order here. Inns will be marked humans only. Dwarves will choke in the mines. Elves will perish, hunted in the forests. Lords will slaughter peasants because they didn't bow low enough. Is that the land you want to leave to your children? No! Never! You're shitting bricks because Henselt is coming! Who is he? A god! No. He has arms, legs, and blood, as red as any of ours. If he dares to cross these walls, then we'll gladly spill some of it. Yes! Get Henselt! Long live Saskia! Many of you won't see the light of dawn again. Many won't return to your women or drink with friends. But we will care for and honor their graves when they enter the earth. Adernian earth. Those who survive will live with their heads held high, for only such a life makes sense.
Now, to arms and to the walls! Let's show Henselt real war! We will again! Let's kick a few more dead Iniciantes! Attack! Henselt will pay dearly for this seat! Quem disse que os arqueiros não vêm? Terrorists, murderers, a death squad. Or freedom fighters in an uneven battle, noble in their suffering. It all depends on your point of view. I helped Jorvith. I gave him my trust. I joined Saskia and took the side of the rebels, their new values and ideals. Time will tell if I was right. One thing is sure. Elves are the best archers who have ever walked this earth. Jorvith, that's what I call an entrance. I have to admit, the squirrel has style. Not all is lost. We need to cut off Henselt's escape. What are you talking about? He looks as if he likes it here. He'll change his mind. Join Jorvith and shut the main gate. Yarpen says Death Mold's magic damaged it. Yarpen knows fuck all about gates. Cover my arse and I'll close it. The fate of the battle hangs on it, dwarf. There's no bloody gate that Zoltan Chive can't close. Por onde que nós vamos fechar esse portão? Os amigos, tropa. Expect you here? Toward you. Bad head. Yes, sir! Jorvith, we need to get to the main gate, now. Admit it. You thought I wouldn't come back, Windblade? You're hellishly good. We need to stop Henselt from retreating. And then force him to try it. There's no time to waste. To the gate! Saia do lugar, isso, eu tenho que te empurrar. Chega! Done! They're cut off like sitting ducks. Maybe they'll surrender.
Sire, your orders. Preciso me esconder. The battle is over, King. You won, and the victors state their terms. You know my terms. You will relinquish Eden and sign an act of unconditional surrender in which you'll promise your troops will never cross the Pontar. Is that all? You'll pay war reparations and recognize the free realm of Upper Eden with Saskia of Vergen at its head. What about me and my men? What awaits us? Freedom. It's a great thing. Look how many of my soldiers died defending it. How much do you want? We'll discuss the war reparations in detail at Loch Muin before esteemed witnesses. There's one thing Saskia didn't mention. I'm listening. Since the dawn of time, wars were, are, and will yet be. One side wins, the other loses. But military conflict should be carried out under chivalrous rules and laws. What's your point, sorceress? War criminals, including Deathmold, must be punished. I need an advisor. War criminals must be punished. You'll have a new advisor. Sheila de Tanzaville. Has this witch gone mad? It's a necessary condition. Deathmold committed a crime and he must be punished. As you wish. Execute him. Don't allow them to harass me like a dog! O feiticeiro é tão poderoso até para enfrentar o bruxo. You'll see how a real sorcerer dies, foolish whores! Swear an oath and you'll walk free. Who am I negotiating with anyway? Philippa, Eilhart and I speak with one voice. Be wary of the sorceresses. They often forget whose perch is higher. Philippa is my advisor. We await your decision, King. I, King Henselt, Lord of Kedwin, swear before witnesses that I will relinquish Adarian borders. I recognize Saskia of Vergen's reign in the realm of the Pontar Valley, and I swear to pay war reparations in the amount agreed upon at Loch Muin. You're free. Show the king the way out. It's time to go, Saskia. Yes. I don't like it. What? Saskia. I know her well. She's never behaved like that. Her eyes look as if she's taken Fistek. I assure you she doesn't use it. Let's follow them. They disappeared. A teleport. Let's search Eilhart's house. She was in a hurry. Maybe she left something. Ela tá sob controle mental da Philippa? A Saskia é marionete? Dragão marionete? Vergen sitiada, atualizações. Nesse meio tempo, os Caelwedianos preparavam um terceiro ataque com todas as suas forças. Geralt percebeu que os defensores não aguentariam por muito tempo, mas ele estava determinado a lutar até o amargo fim. Assim que a derrota se aproximava inevitavelmente sobre os defensores, Iorveth voltou a Vergen, levando reforços com ele. O alívio inesperado animou os soldados de Saskia, que começaram a aplaudir. Geralt estava muito feliz, mas ele controlava sua euforia. Ele imediatamente percebeu que uma grande oportunidade seria desperdiçada a menos que ele unisse forças com o elfo. Geralt e Zoltan alcançaram Iorveth. Agora, para interceptar os Coedianos no pátio da cidade, eles precisavam fechar o portão. Para desbloquear o mecanismo do portão,
o anão teve que acertar a alavanca com toda a força que conseguiu reunir. Fechar as portas mudou o curso da batalha. Os aerdianos renovaram suas forças, colocando Henselt na defensiva e finalmente forçando-o a se render. A guerra pelo Alto Aerdin tinha chegado ao fim. As negociações com Henselt chegaram ao fim também. A vitória de Aerdin foi selada. No entanto, em vez de celebrar a vitória, Filipa e Saskia partiram com pressa, sem dar explicação. Se você suspeita que elas tivessem razões para tal comportamento, você está certo. Se você também acha que o bruxo conseguiu encontrá-las antes que deixassem Vergen, você também está certo. Geralt e Iorvet seguiram-nas. Filipa e Saskia desapareceram num portal sem dar nenhuma explicação. Geralt decidiu procurar no quarto de Filipa, esperando encontrar alguma coisa. Os assassinos de reis, atualização. A surpresa de Geralt foi quando ouviu os termos da capitulação de Henselt. O rei derrotado de Cedwin tinha que aceitar Cili de Tansarville, a mulher por trás dos assassinatos dos monarcas do norte, como sua assessora. Henselt não tinha escolha, e Geralt só poderia esperar impotente e com raiva, observando o fruto de uma intriga. Para todas as aparências, a vitória de Saskia foi, na verdade, uma vitória para as feiticeiras, Filipa e Cili, e ambas devem ter tido planos de chegar muito mais longe do que o Vale do Pontar. Vergen, atualização. Unidades de milícias camponesas, cavaleiros pobres e anões lutaram heroicamente lado a lado, forçando os veteranos de Cedwin a pagar por cada centímetro de chão com sangue, mas a conclusão do conflito parecia inevitável. No entanto, Iorvet buscou reforços dos Scoia'tael bem a tempo de virar o jogo. Vergen ganhou sua independência com coragem, de aço e o sangue dos caídos. E a ajuda do casal de Trolls também, ninguém está lembrando disso. Se não tivesse dois grandões ajudando a bater nos pequenos, eu queria ver se essa guerra ia terminar assim. O Troll de Vergen, atualização. O episódio final aconteceu quando ambas as criaturas chegaram a Vergen para ajudar em sua defesa. Os Caeldianos comprovaram que a frase "as monstruosidades da guerra" podem ser mais do que uma figura de linguagem. Ou seja, a monstruosidade da guerra é mais do que uma figura de linguagem. É uma monstruosidade literal. Iorvet, atualização. Sem dúvida, o Scoia'tael tinha um senso de tempo e entrada dramáticos. Seus reforços não teriam vindo em melhor hora, e todos os defensores de Vergen, inclusive eu, sentimos uma sensação de euforia pura quando os elfos chegaram. Iorvet provou ser uma pessoa que guarda sua palavra e não abandona os seus aliados em apuros. Se alguma vez eu tive dúvidas sobre ele, desapareceram como a fumaça que pairava sobre Vergen. Zoltan Tivai, atualização. Zoltan ganhou grande renome na defesa de Vergen, fechando o portão e parando o avanço do rei Henselt, quase sozinho. Assim, ele selou a vitória sobre o exército caeldiano naquele dia memorável. Henselt, atualização. O governante não se sentiria pior mesmo se tivesse sido chutado na virilha. Derrotado por vergeneses irregulares, camponeses comprometedores, nobreza local, anões e elfos liderados por uma mulher, ele foi forçado a renunciar às suas pretensões territoriais para Erdin, e tendo que confirmar isso oficialmente no congresso em Lochmuin. Eu vou lembrar-me daquela cara grisalha para o resto da minha vida. Saskia, atualização. Saskia conquistou uma grande vitória, acrescentando outro capítulo à sua lenda. Houve então algo instável na velocidade com que ela partiu para Lochmuin. Ela esperava convencer o resto do norte a reconhecer o Vale do Pontar como um estado independente. Death Mode, atualização. Embora Henselt tenha sido poupado por sua linhagem real,
Detmold sofreu o mesmo destino do odiado tirano. A vida do feiticeiro terminou na praça de Vergen, que ele tanto desejava conquistar. Let's take a look. Não tem nada para examinar. Aqui tem, mas é cor. I've got nothing, except for women's finery. Ele vai procurar na penteadeira também. If only this bed could speak. Yorvith, over here. I've got something. Venenos e poções. What is it? A tome of potion recipes. We've no time to read books. Sorceresses carefully guard books like this. Not that carefully. After all, she left it behind. She was in a hurry. Could this book have anything to do with the Dragon Slayer? Pode ter a ver com o dragão. É muito valioso. Não, não posso contar do dragão. Even if it doesn't, it's still very valuable. I'm sure it's filled with recipes Eilhart used to send many to eternity. You're right. I've found Thaumadore's recipe. Eilhart already told us the ingredients for mage pain. How's it relevant? Usually the recipe for an antidote is right next to the one for the poison. I can recite it exactly. Royal blood, an immortal, a dragon's dream, and petals from a rose of remembrance. Yet this book doesn't even mention a rose of remembrance. I recall perfectly that Eilhart said a rose of remembrance combined with an immortal heals the mind. What if she lied? Maybe it doesn't heal the mind, but influences it. Philippa passed the flower to Saskia through a kiss, the symbol of love and perdition. I'm confused. I think Philippa subjugated Saskia's mind by adding the rose to the antidote. I'll kill that bitch. Philippa has magic and an obedient dragon at her command. She could have a strong influence on the conference. But what does she want? We can only learn that in Loch Muin. Let's go then, Gwynblade. Agora ele falou que a Philippa tem um dragão, então realmente o Yorveth já sabia, mas ela disse que só o Detmold sabia. Então era o Detmold e o Yorveth também, e sabe-se lá quem mais ela não falou, né? Vai ver que é uma notícia que todo mundo sabe, já é um fato de domínio público, e eu cuidando aqui de não ser fofoqueiro. Vergen sitiada, atualização. Embora Philippa Eilhart esteja fazendo pesquisas de quarto, Geralt e Yorveth encontraram um livro com o título de Venenos e Poções. Estava marcado em uma página descrevendo um veneno que permite controlar a mente dos outros. Esta não foi totalmente uma prova, mas fez com que certas suspeitas que tenham sido formadas na mente do nosso herói fossem possíveis. Philippa não só fingiu ser amiga da matadora de dragões, como derramou seu veneno em Saskia, um veneno que afetou a mente e não o corpo. Em breve, a feiticeira tinha tomado controle da mente do dragão. Geralt sabia que Philippa Eilhart não hesitaria em usar novas armas. Assim, o bruxo e Yorveth concordaram em salvar Saskia. Os assassinos de reis, atualização. No entanto, Cili de Tansarville não comandou os assassinos de reis sozinha. Ela teve ajuda de Philippa Eilhart, outra senhora da magia. O complô das feiticeiras. As feiticeiras do mal. Philippa Eilhart, atualizações. Philippa enganou a todos, não só lançando um charme em Saskia sob o pretexto de ajuda, mas também usando Geralt e Yorveth em suas maquinações. Por um lado, isso era inevitável. Por outro lado, deixou um sabor amargo, dando origem ao pensamento de que as feiticeiras são responsáveis pela desconfiança generalizada em relação à sua profissão. Eilhart sequestrou Saskia e fugiu para Loch Muin. Na época, não sabíamos quais seriam os seus próximos passos. Saskia, atualização. Saskia não era mais dona de si. A pessoa capaz de dominar o dragão seria portadora de um grande poder.
Livro Venenos e Poções. A maioria dos venenos são letais para o corpo, mas existe um pequeno grupo que afeta a mente e anula a vontade própria. Administradas regularmente, estas substâncias deixam o sujeito exposto à influência e às sugestões dos mais próximos a ela, como se não tivesse vontade própria. Entretanto, estes venenos são muito difíceis de preparar, já que requerem ingredientes pouco comuns. Além disso, seu criador deve invocar o poder em quantidades muito maiores do que se pode permitir uma bruxa qualquer. Existem venenos de outro tipo que provocam impotência e os utilizam principalmente os conspiradores da corte que pretendem controlar o destino de dinastias e casas nobres. Estes venenos se administram em doses muito reduzidas, já que em grandes quantidades podem tombar um cavalo. Os piores de todos são os venenos de ação retardada, posto que possam matar muitos anos depois de terem sido consumidos. Durante esse tempo, a saúde da vítima vai se deteriorando e não se encontra razão médica que explique isso. Geralt! Saskia's disappeared! People are getting riled! Dwarves too! Saskia está presa por um feitiço. Saskia foi deixada para negociar com os reis. Saskia is spellbound. Philippa controls her. You're shitting me. I knew something was up. I could feel it. She ordered Deathmold executed, no trial, just like that. A gesture from Philippa is all it took. That bastard deserved it. I wouldn't be surprised if Zoltan had ordered it, as vengeful as he is. But Saskia? Where is she? Philippa's taken her to Lochmuin. I'm going after Saskia, with Yorvith. Everything suggests those responsible for Foltest's death will be at Lochmuin. Some still say you killed him. I've got to stop that drivel. Don't have a choice, but you do. The elite of the North is gathering at Lochmuin. I couldn't forgive myself if I wasn't there. It'd be a sin against art. The art of poking your nose in others' business. You'll be needed here until Saskia returns. Order must prevail. There can be no strife. The victory over Henselt was an important step, but only the first on a long road. The hymn I composed could help. Vergen will need many more songs. I certainly hope our paths will cross again, Geralt of Rivia. Stop dramatizing. You can be sure of that. We've got unfinished business of our own. Huh? Oh, aye. Let's go then, Gwynblade. Sheila de Tanserville. I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the Council and Conclave, there was no one left to keep the mages in line. But regicide? Why? What was this all about? It seemed these questions would be answered at Lochmuin, an ancient city amidst mountains, the remnants of the civilization of the Vrans, whose dusk had come long ago. And you would be right to ask, why did you not set out for Lochmuin, Master Dandelion? Vergen was free. Yet what is freedom without its awareness? It might too easily pass from hand to hand were a nation to lack individuals capable of pointing the way. I remained in the Palantar Valley. That is the task fate seemed to assign me, to safeguard freedom as it budded and bloomed. Who knows, I may yet prove freedom's bard. Yet forever feeling a vast, shared responsibility for the fate of the North, I dispatched to Lochmuin my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Lochmuin where he could finally give vent to it. Capítulo 3. Asira Varanaid. Me voltocht en geherdvin. Me vertruv het en Bellengrek. Visidein et kieseret. Net en verbtene. Het en krisa. Do you know what this is? I know. Who it is?
Triss Marigold. Until recently advisor to King Foltest. Artifact compression. A complicated spell. Is she alive? Her life processes are on hold, but it is reversible. Though, very difficult. You created a portal between Loch Muin and Nilfgaard. You should manage the figurine. Stand back. I cannot be sure how her body will react to decompression. No pentagrams, candles, spilt blood. It figures you know little about magic, Ambassador. It matters not. We need her alive, Asira. Make sure her body survives decompression well. I'll do what I can, but she will be disoriented for some time. What is your name? Oh! Tell me your name. Triss! Vise getocht gedein. Vise espeit eb wovret. Dartocht eb nedling derien. Mehen eveneens eb turin. Me pöft en alverdeg. Marigold. Your name is Triss Marigold. I recognize this valley. This path leads to the city gates. We're almost there. A long time ago by your magic. King, you're wasting time. These mountains have witnessed the The elves conquered the Franz. No, disease did, and the climate. Long ago, the sources of the Pontard did not freeze over and flowed all year. Flowers still bloomed on these slopes in Velen. Knights of the Flaming Rose at a peace summit. I wonder whose side they're on. On that of whoever paid them. Você deveria evitar ser localizado. Cavaleiros da Ordem fora dos muros da cidade, estranho. Quem chamou os Cavaleiros da Ordem? You shouldn't let them see you. I know. To them, a good elf is a dead elf. It's not because you're an elf, it's because you're Yorvith. I'll try to enter the city through the caves. I'd advise you to do the same. The knights will know I'm wanted.
You know of a passage? I know of a cave nearby. There are many ways to enter Loch Muin, my friend. If Radovid has summoned the Order, I'm certain the others have brought their armies as well. The city must be full of soldiers. All of them sitting as if on a witch's bomb, waiting for a spark. But that may be to our advantage. If the rulers have holed themselves up in camps, it should be easy to move about between them. Let's go before we get noticed. Good you're here. Look what I found. Keep your distance. Already forgotten that a similar creature hung around my cave. Pula, pula. Damn. There's a forested valley on the other side of the city, once teeming with wildlife. The royal delegations arrived here that way. I know. That's why we went around. What exactly killed the Vrans? As the years went by and the climate turned colder, the Vrans had less and less food. Their hunters descended to the lowlands where they encountered the first human settlers. Shit, you stink. The Vrans began to fall in. They tried to save themselves, building an aqueduct and sewers that rivaled today's. But it grew colder, and the canals remained frozen for most of the year. When the elves arrived, they encountered only ghosts, a dead city falling into ruin. The Enshe rebuilt it, restored its former beauty. Humans did not arrive here for many more years. Ele vai contando a história enquanto tem a batalha, que não dá para escutar nada. Marshal Raupenek then swiftly proved himself more deadly than all diseases combined. He attacked at night, murdering all the city's inhabitants. Most families died in their homes. The fires raged on for days. Dragon fire can turn a city into a flaming tomb much quicker than Raupenek's arsonists. Philippa has a hold over Saskia, and she's not afraid to use her. We need to hurry. Melhor a gente correr, mamãe. Diria, Tigo. We're in Loch Muin. We're on the fringes somewhere. We should find what we came for nearer the main quarters. Let's go. Não é assim que fala, partimos agora? Não sem antes pegar o barbante escondido aqui. Arriscando a vida. Esses bichos são novidade. Eles estavam me vigiando? Ah, gárgula! Ou qualquer outra feiticeira.
They gagged Philippa in the nick of time. She almost cast a spell, rotting in the Redanian dungeon now in special shackles. Radovid's right to show the witches their place. I wonder what they'll do to her. Either the executioner or the monsters will have their fun. They say Logmuin's dungeons are full of scum of all kinds. No idea what they locked her up for, but every sorceress is guilty of something. True enough. Not likely to see anyone weeping for her. A dungeon befits Philippa Eilhart very well, though gallows would be even better. If they kill her, you can forget about healing Saskia. They must guard her as heavily as the Emperor's bedchamber. We'll not get in there. I'm in no hurry to visit the Emperor's bedchamber, but we've got to get into the dungeon. Look for a passage through the sewers. I'll locate Eilhart's quarters. If she didn't expect to be arrested, I may find something interesting there. Se eu deixo que eles me prendam, eu fico lá junto com a Filipa. Ou eles me matam imediatamente. 2 chances. I can think of a quicker way into the dungeon than the sewers. I just need to get arrested. They'll take your weapons and put you in shackles. Though there is some chance you'll wind up in Philippa's cell. I'll manage. Wandering through the tunnels would take too much time. Let's go then. I'll find Philippa. You search her quarters. Right. We learned a lot the last time we browsed through her things. Vá fail, Gwynblade. Onde está Tris Merigold? Atualização. Geralt alcançou a antiga cidade élfica de Lochmuin. Tempos atrás, o feiticeiro Geoffrey Monk havia trazido ali um grupo de crianças humanas que tinham dons mágicos para que treinassem. Ensinados pela sabedoria élfica, os originais, como eram chamados, se tornaram feiticeiros lendários que apoiavam os pioneiros humanos. Quando os humanos tinham finalmente se estabelecido no continente, eles pagaram seu débito de gratidão, destruindo Lochmuin e massacrando seus habitantes. A pitoresca cidade no passado agora é, ironicamente, palco para uma cúpula de feiticeiros. A delegação nilfgaardiana também tomou parte, e os escuros tinham trazido a sequestrada Tris Merigold com eles. Considerando a inconstância da história, Geralt procurou por qualquer traço de feitiçaria. Shillard Fitz Osterlen seria a chave para a liberdade dela. Os Assassinos de Reis atualização. A história dos Assassinos de Reis terminou em Lochmuin, mas antes da conclusão se apresentar, uma série de eventos inesperados tomou lugar. Se você deseja saber mais sobre Leto, o poder que há por trás dele e os motivos que levaram aos seus atos abomináveis, seja paciente e ouça. Vergen sitiada, atualização final. Entre os bens abandonados de Philippa Eilhart, Geralt descobriu uma verdade chocante. Ele descobriu que foi a feiticeira que envenenou a matadora de dragões. Nosso herói não tinha ideia do motivo que a levou a fazer isso, mas sua descoberta mostrou um rastro de uma grande intriga e acendeu uma nova luz sobre todos os mistérios anteriores. Vergen triunfou, ainda sem saber do desaparecimento da heróica Saskia. Geralt e Iorveth começaram sua busca. O bruxo estava entrando no capítulo final da história dos Assassinos de Reis. A Ciri Var Anaid. Esta feiticeira veio de Nilfgaard, ou mais precisamente do Vicovaro, uma distinção de extrema importância para os bem-nascidos do Império, como posso confirmar por experiência pessoal. Isso porque o termo nilfgaardiano é reservado para os moradores nativos da capital do Império e suas imediações. A Ciri Var Anaid não tinha o estereótipo das feiticeiras nilfgaardianas, cabelos despenteados e trajes fora de moda. Pelo contrário, ela usava vestidos bem cortados e exultava sua beleza com o toque certo de maquiagem, seguindo o exemplo das feiticeiras do norte. Um acontecimento importante esquecido em Lochmuin, a Ciri foi assassinada, provavelmente por seus próprios compatriotas, possivelmente por ordem do próprio imperador. As circunstâncias nebulosas que cercaram essa morte deram origem a muita especulação em Nilfgaard, alimentando a propaganda de conflitos e política por algum tempo. Dandelion atualização. Geralt e Iorveth estavam indo para Lochmuin para cumprir o seu destino,
mas eu decidi ficar em Vergen um pouco mais. Tinha material mais do que suficiente para baladas novas. Por isso, lutei contra o impulso de seguir para Lochmuin a tempo de testemunhar os acontecimentos importantes presentes lá. Então, eu sei do resto da história apenas pelo testemunho dos outros, mas eu os apresentarei aqui tão fielmente quanto possível. Iorveth atualizações. Iorveth estava determinado a salvar Saskia e acertar as contas com a feiticeira. Ele e Geralt partiram para Lochmuin para fechar o capítulo final desta história. Lá eles tiveram que se separar. Iorveth foi procurar nos aposentos de Filipa. Geralt não sabia de nada há muito tempo. Obviamente, o líder Scoia'tael não ficou de braços cruzados durante esse tempo. Zoltan Tivai atualização. Como eu, Zoltan decidiu ficar enquanto Geralt e Iorveth partiram para Lochmuin para completar o último capítulo da história. Havia ainda muito a fazer no independente Vale do Pontar, e o anão acabou sendo o cara certo para assumir algumas responsabilidades. Filipa Eilhart atualização. Se Filipa Eilhart esperava que os seus problemas terminassem em Lochmuin, ela calculou mal. Ela foi presa pelas forças redanianas logo depois de chegar e colocada num calabouço, onde aguardava o julgamento do rei. Caçadores selvagens atualização. Na realidade, o que são os caçadores selvagens? Uma cavalgada de cavaleiros vindos de um mundo dominado por elfos, cavaleiros capazes de viajar entre diferentes dimensões. As famosas aparições são um produto espiritual desses guerreiros elfos. Servem a uma raça poderosa e ainda a indivíduos ainda mais poderosos, cujos conhecimentos sobre magia e habilidades nesse campo superam em muito as dos magos humanos e as dos elfos do nosso mundo. Por uma causa maior, nova missão da história. Observei a última parte da história sobre Geralt e os assassinos de reis. Em sua procura pelo sequestrador de Triss Merigold e da traidora Cili de Tansarville, Geralt chegou a Lochmuin, uma antiga cidade habitada por elfos. O bruxo estava acompanhado de Iorveth. Na verdade, se Geralt tivesse levado uma mantícora numa coleira, ele teria chamado menos a atenção dos espectadores. Por enquanto, que ironia! Os cavaleiros da Ordem da Rosa Flamejante acamparam nos portões da cidade. Não havia uma forma de que um elfo, ou melhor dizer, um Scoia'tael mais famoso e procurado, conseguisse atravessar naquele portão sem que os cavaleiros o abordassem. Iorveth se desviou do caminho para achar outra forma de entrar na cidade, e Geralt encarou um dilema: segui-lo ou dar uma volta ao acampamento em busca de rostos conhecidos de Vizima. Como um Scoia'tael, Iorveth tinha facilidade de encontrar passagens secretas, e ele não teve que procurar muito. Um caminho através de uma caverna leva direto para Lochmuin. O bruxo seguiu o elfo terra abaixo. Graças ao talento de Iorveth de passar despercebido, nossos heróis conseguiram chegar do outro lado das muralhas de Lochmuin e começar a buscar por Filipa Eilhart. Por sorte, nossos heróis encontraram os soldados temerianos conversando sobre a feiticeira que procuravam. Escondidos, Geralt e Iorveth ouviram que Filipa tinha sido presa. Felizmente, um sistema de esgoto élfico cruzava embaixo da cidade e se estendia até a masmorra. Nossos espiões se dividiram. Iorveth foi procurar na casa da feiticeira, enquanto Geralt se dirigia para os esgotos. O bruxo não estava tão animado em entrar nos esgotos novamente e considerou seriamente se render para uma patrulha e assim conseguir entrar na prisão. Então é isso, hoje vamos parando por aqui. O Ezol Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.